Ja, hallöchen ihr Lieben, da bin ich wieder zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Peace Walker. Und neben meiner Backe habe ich so einen schönen großen Kühlpack. Somit, ich hoffe, das behindert nichts. Auf jeden Fall legen wir auch mal gleich los. Warum jetzt so ein bisschen seltener die Folgen kommen, habe ich ja schon erzählt, weil ich weiße Zähne gezogen bekommen habe. Und mach nichts, da ich habe gestern halt nur eine Folge aufgenommen, deswegen habe ich ein paar Nebenmissionen gemacht. Und ja, jetzt geht's weiter, denn ich kann halt nur einmal pro Folge reden. Peace Walker's being controlled from the control tower. It's to the northeast. Get going. We'll be there to back you up. So, jetzt erstmal noch kurz anlegen. Wir müssen ja flüchten. Alarm ist ausgelöst worden. Und deswegen werden wir nicht stealthy, sondern eher aggro. So Agro-Rambo-mäßig durchackern. Das Gebiet. Es sollte auch eigentlich das schwerste Gebiet sein, weil wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen, ohne zu sterben. Und da sind, glaube ich, 4 oder 5 Ebenen. Das ist ziemlich viel. Ich hoffe, es gelingt mir. Und mal schauen. So. The control tower that's controlling Peace Walker is located to the northeast. Go back east the way you came, then head north from there. Alles klar, wir müssen nach Norden. Die Peace Walker will auf jeden Fall alles kaputt machen. Ja. Wie soll man das nennen? Nicht kaputt machen allgemein, sondern... Oder doch? Er positioniert sich schon mal für einen Atomschlag. Wir müssen auf jeden Fall... Ach komm jetzt. Auf jeden Fall müssen wir Metal Gear stoppen, den Peace Walker. Wird aber schwer. Der nervt. Kann er mal jetzt sterben? Wie oft muss ich ihn noch hitten? Jetzt hit ich ihn gar nicht. Mann, was für eine schwere Geburt. Da sterben die, ja. Die waren alle verletzt. Jetzt sterben die durch ihre Verletzungen. So. Mal gucken, rette ich einen? Kann ja einen Verletzten nehmen. Halt sogar 2. Und sie dann in der Base pflegen. Und dann sind die halt später meine Angestellten. Ich brauche ein bisschen Munition, deswegen den Nachschub. Bestellt. Problem ist, wir müssen hier mehrere Ebenen durch und hier gibt es auch keinen Nachschub von allein, sondern nur von uns. Wir müssen halt aufpassen, wie wir schießen und wie viel wir schießen, verschießen. Gut. Auf geht's. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen. 5 oder 6 Ebenen müssen wir bewältigen. Und das ist sau viel. Das ist aber auch die letzte Mission angeblich. Denn das Ende neigt sich dem Ende, aber das wahre Ende, es gibt glaube ich noch 2 weitere Enden, die kommen noch. Zeige ich aber euch später.
Na, die jetzt auf dem Nee. Hat sich jetzt erstmal eine Spritze gegönnt. Your objective lies beyond the gate. So. Hier ist keine Geisel, oder? Nee, ich glaube, irgendwo war eine Geisel. Doch, da hinten. Der Schlawiner kommt von hinten. So. Na, ihr könnt auch umfallen. Hallo. So, ich schone etwas meine Backe, deswegen rede ich nicht so viel, sonst wird sie wie gestern den ganzen Tag wieder wehtun. Ist aber auch spannend, muss ich sagen. Auch wie ich manche Buchstaben einfach nicht richtig aussprechen kann. Was? Es war zu nah am Ausgang, Eingang. So. Okay, C4 brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben eine Menge verschossen. Oh, leuchtet blau. Ja. Gut. Auf geht's, weiter geht's. Auf zur Raketenbasis der amerikanischen Regierung. Tja. Oder sind wir schon... Nee, wir sind in der USA-Raketenbasis. Aber na gut. Hui, Explosion. So, Sniper. Oh. Ups. Nein, geh weg, geh weg. Das war nicht gut von mir. Ist da noch wer? Ja, da vorne. Halt doch still. Ich ihn einfach nicht treffe. Ganzes Magazin. Fall doch jetzt. Meine Gegner sind wirklich hart im Nehmen, wie viele Schüsse die einstecken können. Uiuiui.
So. Und noch einer. So, war hier noch eine Geisel? Ja. Ah. Gott, wie ich das schon lange nicht mehr gespielt habe, aber trotzdem manche Sachen mir noch bekannt vorkommen. So, jetzt wieder ein paar Sachen bekommen. Am besten eine Ration, ja genau. Bisschen Munition, schadet auch niemanden. Wir dürfen dieses Teil nicht zu weit Richtung Ausgang werfen, denn dann sagt er nö. Dafür spielt was den Weg. So. 3 haben wir noch von diesem Nachschubregler. Sollte eigentlich ausreichen. Na gut. Noch 3 Ebenen. Ich sag ja, das ist verdammt viel, was wir hier machen müssen. Wir dürfen nicht einmal sterben, es gibt keinen Zwischenspeicher. Wir müssen alles von vorne machen, wenn wir sterben. Deswegen laufe ich hier auch durch, weil das ist, glaube ich, die schwerste Passage, wenn ich mich recht entsinne. Ab und zu zielt ein Scharfschütze auf uns, da müssen wir schnell in Deckung gehen. Und ja, Granaten fliegen auf uns zu. Mit seiner scheiß Raketenwerfer von 1 Meter auf mich kommt das nicht. So, wegen des Smoke. Hat mich nicht getroffen. Da kommen welche. Schnell mach auf. So, ich glaube, die Unterführung war wirklich die schwerste. Mal schauen. Nicht, dass ich mich irre. So, was haben wir hier? Ah, das wird doch etwas schwerer als die Unterführung. So, ich höre einen Heli. Ja, der Heli schießt anscheinend auf uns. Oh, wir schießen da. Natürlich Ladehemmung. So. Nochmal. Aber in den Kopf. Ach komm schon. Nee, danke. Oh fuck. Drecks-Heli. Das war doch die schwerste. Nicht die Unterführung. Sie müssen doch irgendwann fallen, mein Gott. Danke. So, Nachschubregler. Verdammt.
Jetzt brauche ich aber was. Look, Snake, the gate. These must be the last of them. Finish them off and head on through. Okay, jetzt kommt noch eine Gegnerwelle. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. You're about to commence the requested supporting fire. Stay clear. Big boss, you made it. Too late, though. The false data's already in place. False data? That's right. Peace Walker is designed for deterrence, nothing more. She is incapable of initiating a nuclear attack on her own. She will only awaken and attack when it's time to retaliate. Peace Walker is a weapon of peace, after all. First, we'll enter data for an imaginary Soviet nuclear strike on the U.S. homeland. After assessing the data as a threat, Peace Walker will automatically enter retaliation mode, selecting the optimal target from a predefined list. For this scenario, we have reverse engineered the false data so that she'll inevitably end up choosing the Caribbean Sea as her target. You're really gonna do it, aren't you? Know this. Peace Walker's retaliation will be the first and last of the Cold War. It is the only way we will ever come close to achieving true peace. All that is left is to enter the code. No! Stand down, Big Boss. You're late. Professor. Professor? Yes, well, taking over the base took longer than expected. But I brought the technology. What? You provided the money and land. Center alone could never have accomplished so much in so little time. Zadornov, you backstabbing son of a... Backstabbing? Correct me if I'm wrong, but were we not enemies all along? Do you really think my comrades were working for the company? Do you truly think we'd faithfully serve a pack of depraved capitalist dogs? What are you going to do? Launch a nuke. Target Cuba. Have you lost your mind? What would you possibly gain? We won't be the ones launching it. You, the Americans, will attack our ally, Cuba. What? Think, Coldman. We're on an American base, eagerly endorsed and supplied by a pro-American regime. What
What's the international community to think? The world will burn with anti-American sentiment. Communism will spread across Latin America unchecked. Let the age of deterrence be undone by the deterrent itself. Such is the Kremlin's plan. You son of a bitch! Us, come here. Shoot him. Professor Galvez. I am Vladimir Zadornov. And Vladimir means ruler of peace. Now, do as you're told, boss. Don't do it! Remember what they did to you at their base on the coast. For what Coltman's done, he deserves nothing less than death. Boss, I'm sorry. I can't. Truly a child of peace. No! Wait! Only fitting that retribution be delivered by a dead hand. You missed on purpose. Your part in this isn't done. I need you to enter the code. Doctor, the target is now Cuba. Please make the necessary modifications. And don't even think of resisting. I'll crush you, but only after I crush your beloved first. No. Not that! Cuba is now the retaliation target. Very well. Good. It is done. As for you, big boss, I've been watching you all along. You've performed beyond even my highest expectations. A true commandante. What are you talking about? Why do you think I summoned you to Costa Rica? Had you make contact with the Sandinistas? A true intelligence operative never gets his hands dirty. Need a revolution? Manipulate the locals into doing it for you. You mean Amanda and the Sandinistas? You've done well. You took a ragtag band of guerrillas, children, and shaped them into a full-fledged, formidable army. And now, you'll truly become our century's most complete human being. Che Guevara? None other. A hero who, gunned down by the CIA, becomes a legendary icon. The Sandinistas will rise up in revenge, overthrowing the pro-American regime and wresting Nicaragua from US hands. And the nuclear strike on Cuba naturally will be the last straw. Mammopod data entry is complete. Dead at age 39, just like El Che. Ironic, isn't it? In the end, a legend is merely fiction. You'll die as the boss did, and become as did she, an eternal fraud. Go, go, go! Freeze! Dare point your gun at a comrade? We will not be pawns of the KGB. We will win our own victory! Hasta la victoria siempre! Amanda! We're home! Look! We're back in Nika! We did it, Amanda! I mean... Comandante! Boss, you hurt? I'm fine. Big boss. Big boss! Big boss! Big boss! Big boss! Big boss! Big boss! Big Big boss! boss! Big 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 boss! You're a regular Joan of Arc. Nonsense. You're the hero here. You saved my life. You're the heroes here.
I never figured you for a softie, Snake. Thanks. It's good to see you. Haas can stay with us until she's back on her feet. And the professor? We'll find him a nice, comfy cell. Coldman's lost a lot of blood. He may not make it. Where's Amanda? Back with her compas. She'll catch up later. How about you, Snake? I'm not done yet. The AI. I have to finish this. That boss is a fake. I'm gonna bury it. We'll save the champagne until you get back. May as well celebrate peace while it lasts. I didn't bring her back to life because I was forced to. I wanted to know how she really felt. How it really ended. The boss is dead. No, she's alive. Some truths are better left buried. You don't mean that. Be honest. You want to know too, don't you? Whether what you saw and heard at the end was the truth. She'll tell us. I know she will. Thank you for stopping them. And I'm sorry. I can't imagine how it hurt. I'll live. I'm used to shock therapy. You are? Well, it's very kind of you to say. Let's go meet her, shall we? Get in, boss. Don't pick up a gun unless you know how to use it. Aiming a weapon alone doesn't make it a deterrent. You're the angel of peace. Leave the guns to us. That was our agreement, remember? The army's leaving Costa Rica now. The mission is complete. Paz? Thank you. What's that noise? What'd he do? I should have killed you when I had the chance. Norhead's nightmare is about to begin. What? Peace Walker determines retaliation targets based on enemy nuclear strike data. That data can be sent to third parties as well. We got big problems, Snake. Coldman's activated the nuclear launch switch. What? And the target's Cuba. Yeah, but that's not it. The son of a bitch has screwed us all over. When Peace Walker was activated, it started transmitting the false data set to NORAD. It's using a spread spectrum MLF signal. It can't be blacked out, even by EMP. There's no way to tell the difference between false data and the real thing on a radar screen. NORAD will have no idea it's all a ruse generated by Peace Walker. They'll think it's a real Soviet attack. They'll pass on the data to the National Military Command Center. And Washington will have to choose whether or not to retaliate. This could get ugly. Unless we stop it, we're looking at a retaliatory chain reaction. No. No need to panic. The nightmare will end soon enough. What do you mean? Coldman's aim is for the bureaucrats in Washington to see the importance of a machine like Peace Walker.
He's trying to prove that humans don't possess the will to launch nukes. Everything will be fine. They'll never retaliate. They're only human. Kaz, where's the president? Last I heard, he was in the middle of SALT II negotiations in Vladivostok. With the president gone, nuclear launch authority passes to the next person in the chain of succession. The vice president's gone too. So after him comes the speaker. President, vice president. Not one among them has the courage to push the button. No one willing to enter history as the great destroyer. In the end, it's not their lives that people value most. It's their reputations. The bureaucrats in Washington may not be able to retaliate. Peace Walker, on the other hand. She's loyal to the mission above all. And she's well aware that guaranteed retaliation is essential for nuclear deterrence to work. Peace Walker is the perfect deterrent. Cuba would not have been my choice of targets. But you can't make peace without breaking a few eggs. Now that Peace Walker has the false data, retaliation is inevitable. Are you insane? You think it'll end there? You're about to unleash all-out nuclear war! Somebody find out what's going on at NORAD. Mammal's got a connection to NORAD. We could monitor it with the right equipment. I've got you covered. I've got NORAD on the line. Sir, we're tracking unidentified targets. Current apogee 20 degrees. Estimated time of re-entry is 2250 Zulu. Have you contacted the president? Coverall is not responding. Warning system checks out. No corresponding natural signatures. Data is assessed as reliable. Cut the data transmission. We can't say for sure Washington isn't going to retaliate. The only one who knows the abort code is me. I die, and no one can turn it off. Even if they do strike back, I'll already be dead. I can only pray that my theory, my peace, is proven right. Go to DEFCON 3. Get Zach on the phone. This is Crystal Palace. Stand by for an emergency meeting. They're at DEFCON 3. The false data and the nukes are both coming from the same source. We have to stop Peace Walker. The only way is to destroy her. She's entered launch mode. Peace Walker's rendered her judgment. The target is Cuba. Snake, don't let it launch the nuke. Ja, nun müssen wir gegen den Peace Walker 2 kämpfen. Und ja, wie das alles passiert, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden.